Hello, nkwaniriza ku Financial Literacy in Uganda nga bulijjo nze Namanja Miriam omupya waneno nsanyuse nnyo okulaba. Buli wiiki kweno channel mbeera mbakolera weekly bond analysis session. Eno mbeera mbalaga ebibadde mu bond market oba mu katale kaffe aka bonds and bills. Bills tera ziikola nnyo kubanga bantu batono abazittanira okusinga bonds kuba abasinga mwagala ku investinga ssente zammwe ku bbanga eriwerako. Ensonga lwaki mukadde kanene nkola bond analysis yokka wabula ayagadde ne bills naye nsobola okugigattamu. So ne mu kaseera akajja awo ndowooza nnyinza okugattamu ebibadde mu Uganda Securities Exchange. So tomanya we naafuna obudde mukama nga nsobozesezza n'ekyo nakyo nja kuba nkibateerako. So wiiki eno tebadde nga wiiki za bulijjo ku secondary market yaffe zonna bond 25 nga tugenda okubalaga mu maaso awo. Zonna zibadde zipointinga ku buy signal, especially long dated bonds oba bond zenjogerako ezisukka emyaka 10 n'okudda waggulu. So mu vidiyo eno ngenda kuba nkulaga akatale nga bwe kakoze ate naawe ayagala okufuna emitwalo 5 buli mwezi ngenda kuba nkulaga ssente mmeka z'oteekamu osobole okubeera ng'ofuna ezo ssente buli mwezi. Era nga bulijjo ngenda kuba nkukolera example y'akakadde kamu nga nkulaga bond ki mostly nchoosing best bond gyembeera nkozeseko analysis. So ne nkulaga bond ya bw'ogiteekamu akakadde kamu obeera ofunamu ssente mmeka buli mwaka oba buli mwezi. So tweyongere mu maaso ne vidiyo. So nga bulijjo mbakolera presentation. So leero era ye format gye nkyuzinze. Bwe tunaatuuka nga mutegedde flow ngenda kuba honest mbateekerayo just slides kuba mujja kuba muyize engeri gy'okuzinterpretingamu. So nga tukyali mu kadde k'okusomesa ngenda kuba mbayitiramu just buli highlights zenkoze slides zikoze nnyingi nnyo so vidiyo mu ddakiika nga 10 tulina okubeera nga tugimaliriza. So eno ye headline slide yaffe ekulaga most important numbers at the glance ez'eno week. So mu kusooka kwa byonna bond zonna nga bwe nkugambye bond 25 zonna ziraga buy signal buli emu gye nkoze. So kino ekintu tekibe si kya bulijjo tekibeerawo buli week. That's why this market yeno week oba yeno week gye analyzing nga emovinze significantly mu favor yagwe mu favor yagwe omuguzi oba investor. So ngenda kuba nkwishiramu this is the first part I'm highlighting here. Ekiddako ye yield to maturity mu week eno bonds zirinnye up to 16.34%. This is the yield to maturity. Yield to maturity kitegeeza eno namba nkulu nnyo mu ba investing mu bonds. Ye namba ekulaga total return oba amagoba g'ofuna buli mwaka bond eno wobeera togitunze n'ogiholdinga paka we maturing. So week eno tubadde mu 16.34 mujjukire last week twalinga mu 15.73%. So mulaba mbu that is a really significant jump. Era kipointinga nti omuntu aguze bond oba yaguze bond mu week eyawedde yafunye returns nnyingi okusinga yagula mu week eri gye twasembayo ku analyzinga. Ekiddako kye njagala okuhighlightinga kye kya yields. Yields nga bwe ngenda okulaga mu slide eddako zonna tezatambula butamuzi wabula zaabooka. That's what I wanted to mean here. They jumped this week significantly. And yields mujjukire ababadde banfulinga nagamba buli yields we zigenda waggulu kitegeeza price egenze wansi, meaning bond ogigulira ku bbeeyi ntono ku miwendo gy'obeera comparing over comparable prices. That is mu eno analysis nkulaga okuva week wetandise paka weekomye emiwendo gya bond gyali gikkirira wansi, meaning abaali baguze bond nga week gye yeyongera okuggwaayo bagulira ku bbeeyi nnongiko okusinga ku baagulanga week etandika. Waneeno ku kya fourth oba the fourth part I wanted to highlight for you kya 10%. Kino mbeera njagala nnyo okukikkaatiza kubanga just kujjukiza muno bw'ogula bond nga eri wansi wa myaka 10 obeera ogenda kusasula omusolo gwe tuyita withholding tax gwa 20%. Abagula bond empanvuko oba ez'emyaka emiwanvu bagulira ku bbeeyi basasula omusolo
gwa 10%. And this amount is significant nga ojja okulaba mu maaso kaawo, like this can be millions and millions of money. Obeera tokiconsiderinze oba obeera tokitaddeeko nnyo birowoozo nga gw'ofudde ku budde bwokka munayagala just myaka 5 myaka 3. Ekyo kye njagala okunnyonnyola wano eno. So but mujjukire waliwo ne bonds nga bazisobola okuzireopeninga nga wenja okulaga nga tutandise okutumya bonds, waliwo ze basobola okureopeninga ng'ematuringa mu myaka nga 5 naye nga yajja ne price yaayo oba ne tax yaayo ya 10%. So that can also be put into consideration. So tweyongere mu maaso ne analysis yaffe kati nga tugenza mu in-depth analysis. Wano eno mbeera nkulaga bond zonna ezibaddewo mu katale ka wiiki ewedde. Wiiki eno gy'analyze nga ye wiiki eya last week ya June 2026. Bondi zonna ziri 25 era nga bwe nkulaga neno ziri mu buy. Signera ngenda kunnyonnyola kitegeeza ki. Wabula kansooke nkunnyonnyola columns zonna ze analyzinze zitegeeza ki oba namba zineno z'olaba ki kye zitegeeza. So tusookere wano eno ne ku zino numbers. Olaba zino eno numbers eziraga UG something something. Zino ze tuyita ISIN numbers oba unique identifier eraga bond kiri ogenda oggula. Mu video yawedde eya bills yeno unique identifier gy'obeera oyingizaamu mu bid form yo. Ng'ogamba nze njagala bond bweti ne bweti erina coupon bweti. So kyekyo kye tutegeeza ne ISIN, just identifying a bond specifically oli amanye bond ki gy'oyogerako. Kati tugende ku kya coupon. Coupon ekulaga annual rate oba interest rate esasulwa bond eno gy'esasula. Coupon eno gye tutoolako omusolo. So investing emitwalo 10 mu eno bond obeera ogenda kufuna 13.5% divided by 2 kubanga bond esasula buli myezi 6 okwo kw'ojja n'omusolo. So zino eno percentage editamininga sente ki ddala eziyingira mu nsawo yo buli coupon bwe babeera bagisasudde. Kati tugende ku kya maturity. Maturity kitegeeza bond eno like principal yo gy'otaddemu oba face value ya bond di government wegenda ozikuddiza sente ezo yeno gye tuyita maturity. So w'ogula eno bond sente ezo zigenda komawo mu July 2026. Bw'ogula eno bond sente ezo zikomawo mu eno. Wabula kineno kyanjawulo ku kya coupon. Coupon jjukira bakuwa just percentage ku face value gy'otaddemu, yet maturity bakuddiza sente ze wateekamu ne sente ze wateekamu because coupon babeera bagikuwadde mu bbanga linene lyonna ly'oholdingidde bond eyo. Kati tudde ku kinene ekya price. Wano eno just ka error but it was supposed to be Monday to Friday. So wano eno gyengeri price y'eno bond gy'etambuddemu era ojja kulaba wano eno mu weekly change. Zino eno ziri negative kubanga kikulaga mbu nno bbeeyi ya bond zino eno zonna egenze ekka mu wiiki eno. So bond gye wali ogula 120 eno yokka bond I think zino eno 3 price zaazo zo ziri yield yazo z'olaba mbuno zigudde. Zino eno 3 zokka zibadde ne yield egudde but zino zonna olaba mbuno yield yazo yeeyongedde but zonna overall price ekendedde. So eno gye wali ogulanga 6 kati ogiguliramu 14. Wano eno yield ngikunnyonnyodde yield change this is what happened during the week. Yield zonna ezibadde zambuka by all these percentage points. Ngenda kulonderamu eziri specific nkunnyonnyole like zitambudde zitya but wano eno nkulaga just by signal ya zonna because of the yields increasing. Kati ku withholding tax kiki nkunnyonnyodde bond zonna ezisinga zaamu ziri mu 20% kubanga ziri short term, za 10% ziri long term. Zino eziyinza okuba short term naye mu 10%, those are like grandfathered rates. Bibeera bond bagireopeninga nejja ne tax yaazo nga already eri 10%. So tudde ku so ngenda ku highlightingira kati eziri key ones nga tutandikidde no ku shorter end. So shorter end tutandika neno bond ya July 2026 erina coupon ya 13.35%. Eno bond ematuringa just mwezi gumu, so essentially efuuse nga fixed deposit but ewa yield jjukira bagamba ogigulako eno price
yield to maturity obeera ofuna 10.3 to 1%, which is significant kuba nga bwe nkuba emibeera efuuse nga fixed deposit. Jjukira fixed deposit bw'ogenda mu bank ng'oyagala sente zo zifixinga omwezi gumu, already tuli mu June, egenda kuba mature nga July. Sente zoyagala zifixinga omwezi gumu, bank ezimu tezikkiriza na kukkiriza. Bayinza okugamba n'otandika ku myezi 3 oba ne bagamba tutandikira ku bukadde nga 50-20 okufuna eno rate. Kati gweowa bukadde 10 n'okudda wansi bukadde 2 mu fixed deposit bayinza okuwa nga 6%, 4%, ekibeera nga sente zobeera tofunamu kinene. So y'ensonga lwaki abamu badduka ne bagenda mu secondary market bonds ne bafuna yields ennene kwate sente zaabwe ne bazifuna mu bwangu mu myezi gumu, myezi 2. Yeyo ensonga ya bond eno. So tudde ku bond eno eya 3 years eba eri emyaka nga 3. Bond eno gyengambye ya 7287 erina coupon ya 15.55% and ematuringa mu let me see, mu July 2028. So by end of the week yield yayo yali etuukidde ddala mu 13.284%, which is not so bad at all. But eno bond yalina something dramatic ekya happeninga ku Lwokubiri. Yield to maturity yayo yasooka ne droppingira ddala ku by about 76 basis points honestly, like you just convert it to percentages. Nga waneno when nakugamba eri 36.6 basis points, naye mu percentages you just move the decimal points in front, yafuka 0.36%. Those basis points mubulaba ng'obutono, but it can be millions and millions of money. Nga bwenja okudemonstratingira wansi nga investing emitwalo 5. But yeah, that's what happened with this bond. Ebbeeyi yaayo yasooka n'erinnya midweek awo nga ku Lwokubiri, price yield yayo nekkirira, but by end of the week yali emaze okurecoveringa nga wano weeri ng'erinnyeeko by 0.81%. So that whole dramatic fall was subsequently wiped out by that gain. So tugende ku ya 5 year. Wetuuka mu 5 year tubeera tuyingiddemu eno region. 5 year bond obeera otunudde nga eno eya 8300 erina coupon naye eri mu 15.5%, almost close to eno eya 3 year. But bond eno ematuringa mu August 2030 here. So bond eno price yayo yatandika mu 103, but wiki we yagweredde ng'eri mu 102. Jjukira price buli wekka yield yo oba amagoba g'okola ku bond eno gagenda waggulu. So wiki we yagweredde nga yiino erina yield ya 14.766%, which is not bad at all. Eyambuse by ya 36.6 basis points over 0.36% in just a week, which is a really good return. Tugende ku ya 10 year. 10 year tubeera tuyingidde region eno nga tukkirira yield. Jjukira zino eno nga bw'ojja okulaba, mulaba yields nga bwe zitambudde, like eno wansi ye waabadde kye tuyita ekintabuli. Yields zeeyongeredde ddala okubeera waggulu mweno longer term bond. Actually tugende mweno ddala esembayo. Olaba eno bond eno eri mu I think it's the 25 year bond erina coupon ya 16%, maturinga July 2050. Bond eno last week yaliko do not buy because it wasn't priced favorably, naye ye yabadde ne biggest jump mu week number mu bond zonna by 62.9%, 62.9 basis points over 0.62%, which is really good. Laba gye yagweredde, like yield yayo already eri mu 16. Mugigera last week twali mu 15 nga 15 olaba okoze, but week ewedde twabadde twambuse nga tutuuse mu 16. Nkugamba last week mbeera nkoperenga ku video gye nakoledde week ewedde. So mweyo video bond zali mu 15 nga tulaba, yeah, that is a good price, but sooka olabe kyabaddewo mweno week emiwendo oba prices zakkiriridde ddala wansi. And most times oyinza okwebuuza but ki ekyaleeseeko ekyo. Most of the time it's investors. Mujjukire market reactinga ku biki ebiriwo. Most of the time wagenda kubeera auction,
investor bagamba yiika nninde lwaki investinga mu secondary market nenfuna zi 15 nga mu primary market government eyinza okumpa 16%. So that's why abantu bajjamu ssente ne bagenda batunda bonds ze balina ku bbeeyi maybe gye bagigulirako embi ne balinda primary market ne bainvestinga bafune coupon enneneko. Kati ekyo ate ne kiresultingamu mbunno kati buli atunda ku bbeeyi layisi kyova olaba prices zekkirira. So that is one of the reasons esobola okubeera ku bbeeyi okukkira wabula tekitegeeza mbunno gwayingira mu katale okoze loss, actually kikolera gwe kubanga eno obeera otandise kugula ku bbeeyi layisi. Yeah? So tugende wano eno ku top picks oba zempise top picks of the week. These are my top 5 picks era ngenda kuba nkuyitiramu buli emu gye nkulondedde kulage ne ssente gweyagala okufuna emitwalo 5 buli mwezi bond ki gy'okyuzi ngera oteekamu ssente mmeka n'omusolo kuliko ssente mmeka. So tutandike ne pick yange number 1. Bond eno it's a 20-year bond ematuringa mu 2043 erina coupon ya 15%, but yield yaayo jjukira sooka olaba price yaayo gy'obeera ofunye, like the best price you would get bw'obeera investinze kweno bond oba this is like the potential price gye mbeera nkugamba gy'obeera ogenda onegotiatinga naye bw'obeera oyagala oku investinga ku secondary market. So buli w'olaba 90 oba price eri wansi w'ekikumi meaning eno bond obeera ogigulira ku discount. So bond eno ku discount eri ku 92.33, yield yaayo ebeera ejjako 16.338%. Oba this is the best yield gye twalabye basing on last week's prices. So buli kakadde kamu kitegeeza bw'obeera okuteeka akakadde kamu eno bond mu kifo ky'okukwata kakadde kamu emitwalo egigwamu awo just osasula emitwalo 9,223. Ekyo kitegeeza discount. Government ogiwa ssente entono yo neekuwa nnyingi. So bond eno bw'obeera oyagala okufuna emitwalo 5 buli wiiki obeera olina okuteekamu obukadde 41. Yeah? So bond eno because eri more than 10 years ebeera erina withholding tax ya 10%. Tujja ku second pick yange. Second pick yange sooka ogirabe coupon eno like zino bond ze tuyita zi nantalabika buli agina tebatera zitunda, but well there was some activity for these bonds on the secondary market last week. So bond zino eno eno erina coupon ya 18.5%. This is a very very good coupon ate tetera kulabika. So olaba abagitunda abasinga ateekamu kyonna kyalina okugifuna and then they hold it to maturity sometimes abafunye pricing nnungi. But bond eno jjukira yadde eri ku 18.5 yield yaayo ebeera ekkira kubanga obeera ogiguze ku premium. Jjukira premium gy'oguze determininga amabanja ki oba ssente z'oguze bond whether at a premium or discount it determines yield gy'ogenda okufuna overall bw'oholdinga bond eyo to maturity. So eno given eri mu 112 jjukira esusse 100 meaning obeera ogiguze ku premium oba otaddemu badde nagamba otaddemu amagoba but tukireka nga bwe kiri it's the language. So obeera ogigulidde ku premium, but bond eno obeera oyagala okuggyamu emitwalo 5 buli mwezi oinvestinga just obukadde 4 and that is only because ebeera coupon yaayo egiyambyeko because it's a significantly high coupon compared to eno ya 15%. So awo ng'otandika okugamba bamu mumbuuza bondi nkyuzinga eri wansalawo ntya gye nkyuzinga kati wanene w'obibalamu obeera otandise okumanya naye wanene mu bukadde 5 mbeera nfunamu wanene okufuna obukadde 5 buli mwezi nteekamu 4 ye tena okufuna obukadde 5 buli mwezi nfunamu 41. Ate kino nti ekikulaga n'okulaga mbunno si mbunno buli w'ogula discount bw'oteekamu ssente entono oba ofune nnyingi ennyo ya. Yes, the yield matters, but the coupon plays a part as well. So ekyo kyengezako kudemonstratingira awo. Then tugende ku pick yange number 3. Naye eno eri high coupon bond n'abagiyina era eno tebatera kugita. So eno bond ematuringa 2042
omuwendo gwayo price yayo nayo eri mu premium eri mu 108.62. Bond eno nayo okugifunamu emitwalo 5 oyongeramu emitwalo nga 2 okuva ku eno from 40 mu emitwalo 5 eno kitekamu emitwalo 40 mu emitwalo 7 zonna zirina 10% withholding, so sijja kukyogerako nnyo ekyo. But yeah, eno bond ematuinga May 2042 which is earlier than eno. But zonna mwaka gwe gumu, so gwasalawo oba olinamu emyezi n'ofuna eno oba oyagala ematuinga mangu n'ofuna eno, but yield yeeyo 16.221 w'obeera ogulidde ku bbeeyi eyo. Now ku bond yange number 5, eno nayo yabadde number 4 actually. It's a 2050 bond. This is our 25-year bond. Yeah, Edico trading ku discount right now, which gave it this year to maturity. Yeah, 16.21%. Okufuna emitwalo 5 buli mwezi mweno bond obeera olina okuteekamu emitwalo 40 mu gumu noezo eziyiseemu. So 2050 already tuli mu 24 years from now, cause bagissuinga last year as a 25-year bond, but emyaka gigenda gikendeera. So years neno 16 year nga bwenkame eno 17 year en expire ye singa okuba n'emyaka emitono, but olaba sente z'oteekamu zisinga ezazino eno bw'obeera oyagala kufuna emitwalo 5 buli mwezi. Nayo bond eno tradingira ku premium ya 107.367. Erina yield to maturity ya 16. Zonna zirangingiranga wamu, but you see the significance it makes in the amount gy'oteekamu. Zibeera mitwalo 10, mitwalo 20 n'okusukkamu awo. So y'ensonga lwaki analysis olina okukola ng'eri detailed nga tonnasalawo bond ki gy'ogenda okuteekamu ssente, cause kiri amagoba ago. Kati kye njagadde okuhighlightingira wano eno tax advantage eri mu bonds zino z'oteekamu oba ezisasula withholding tax ya 10% compared to ez'emyaka emitono ezisasula withholding tax ya 20% oba double tax. Bw'ofuna bond nkankuzeeyoko gye tuvudde. Mujjukira eri slide gye tuvuddeko bbeeyi oba ndala gikutereka wano eno ku screen. Bbeeyi zaazo zonna zibadde nneneko okusinga neno, zibadde mu 10 mu zineno ziri mu discount, meaning bond ezo eziri mu shorter time period oba zimaturinga lower than or in less than 10 years obeera oziguze bbeeyi ya waggulu ate n'oddamu n'osasula withholding tax ya 20% ku coupon ze babeera bakusasudde. Kati gw'ayagala okufuna emitwalo 5 singa osalawo n'okyuzinga ziri bonds eziri shorter bonds oba ezimaturinga mu myaka emimpiko, obeera kigenda kwetaagisa okugattamu obukadde between 8 n'obukadde 15 mu kyentegeeza kye kino. Bw'obeera olaba eno bond oteekamu emitwalo 40 mu emitwalo emitwalo 40 obukadde 40 mu emitwalo 5 mu gumu. Singa oyagadde okufuna ginene emitwalo gye gimu mu bond ey'emyaka 5 3 kiba kikwetaagisa okugattamu obukadde nga 15 kangende n'eno biggest amount. Obukadde nga 15 which is 55 millions to get the same amount of money which is 500,000 a month. So ekyo kikulaga impact ya price gy'oguliddeko bond n'omusolo gudeterminingira oba gulya nnyo mu return gy'oyagala okufuna oba ssente ezituukira ddala mu nsawo yo buli mwezi. So saagala ekintu ekyo kikuuse maaso. But analysis yaffe bweti bwetunudde ku ayagala okufuna emitwalo 5 nkulaze price ki gy'obeera oguliddeko bonds zinene ez'enjawulo, yields zitambulidde zitya ku miwendo ginono gy'oguliddeko ate ne ssente ziri resultant. So kati tugende ku eno example ya gwe oba gye nkola ennyo ey'omuntu ayagala okuteekamu akakadde kamu, kuba si buli omu mbunna ayina obukadde 5 butudde awo. Abamu tutandika katono, njagala nnyo abatandika na mitwalo 10 kakadde kamu bwe batyo. So nkyuzinze eno bond yaffe bond reference number erina coupon yiiyo. This is a 20-year bond ematuringa mu June 2043.
yo to maturity nga bwe twalabye eri mu 16.338%. So bond eno obeera ogitaddemu akakadde kamu kitegeeza ye face value si ye sente z'osasula. Olaba otya sente z'osasula mu eno bond ku wobeera obidinga yino price gy'oyogerayo ogamba nze njagala gigulirako 92.336%. Tugeze broker waagikkiriza oba ddira waagikkiriza kati agenda kuwa eno ofuna eno 100 times this amount divided by 100, 1 million times this one divided by 100 okwo kw'ofuna emitwalo 92,130. So buli kakadde kamu ze zino z'oteekamu ya kyekyo kituyita okugula bond ku discount. Oteekamu kitono n'ofuna kinene ya. So coupon rate eri 15% buli mwaka. Jjukira bond nagamba zisasula ssente every 6 months. So 15% times 1 million jjukira coupon bagicomputinga ku face value not ku ssente z'otaddemu ya. So ng'ofuna 15% yo egyo gy'emitwalo 15 bw'ogigabizaamu 2 kubanga basasula buli mwezi 6, awo coupon yo obeera ofuna 7,500. Jako omusolo gwa 7,500 sente ze ziyingira mu akawunti ziri 667 n'ezigwawo. Omwaka mulamba oli mu 13,500. Ezo sente z'ofuna mu kakadde kamu eno bondi obeera ogigulidde ku eyo price ya. And kiki ne kyabaawo ku eno bond mu week. Bond yali tradingira mu discount throughout the whole week. Eri mu 95 nekkirira mu 92, which means buli price wekkirira nabagambye yield yedda waggulu. So twatandikidde mu 15.7 nga wiiki etandise, wiiki gye yaggweredde ng'already tuyingidde yields za 16%. Kati gwe singa wa investinga ku eno price nga wiiki etandika mu kifo ky'okusasula emitwalo 902 n'obugwamu awo obeera wasasula emitwalo 95,600. Enjawulo ya mitwalo 3,300. So y'ensonga lwaki obwo decimal points oyinza okulaba nga butono obukyuka mu prices but it can be significant. Imagine singa ogattako 1 oba 0 already obeera otuuse emitwalo 3. So the more money you invest, the more you need to think about those small decimal points. Kati gwe ow'emitwalo 5 obeera oyagala kufuna emitwalo 5 mu mweno bond. Wiiki ewedde jjukira prices zakkiridde. Wiiki ewedde wali weetagisa okuteekamu obukadde 42.5, but wiiki eno ku prices zino eno zenkulaze kibeera kikwetagisa just obukadde 41 n'emitwalo nga 3. So already obeera savings obukadde 2.5 obeera investing ku eno price. So kino eno lwaki nkikulaze kitegeeza olumu bw'obeera olabye bond gy'oyagala nga bakugikweredde mu price mbi, just lindamu wiiki emu, lindamu ennaku ntono, oyinza okwesanga bond etuuse ku price gy'oyagalirako. So tekikwetaagisa kupapa. Sente osooka n'ozitereka zilinde mu unit trust, omuwendo gwo bwe gujja oba price yo gy'oyagala okubidingirako bw'ejja ng'oziteekayo. But yeah, most of the time really you just have to make a decision. Sente price yonna gy'ofunye, yeah, put the money in as long as ofuna profit. Yeah, most of the time like mitwalo 3, it may not be a deal breaker for you. So yeah, just go ahead and make that deal. Anyway, eyo gye end ya analysis yaffe ey'eno week. Kansuubire buli analysis gyenkola ofunamu ekyokuyiga kubanga gye tugenda mu maaso eyo ngenda kulekerawo okuzikolera voice overs. I will just be showing you the slides and then yeah, awo bujja okumanya biki ebifudde mu week. So bala okunegattako ate na subscribinga mumbuuza ebibuuzo, njagala nnyo ebibuuzo. Yeah, until some other time, see you. Have a good week.